which cleanses the heart of all the dust accumulated for years, and extinguishes the fire of conditional life, of repeated birth and death. The Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large, because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss, and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious.
Hi, my name is Balakkhilya, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day, I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance, I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Всем привет! Сегодня у нас прямой эфир с учителем йоги и медитации Балакхилья дасом на тему «Почему мир несправедлив?». Меня зовут Горанга, и если вы видите меня и слышите, напишите нам что-нибудь в чат или поставьте смайлик, чтобы мы знали, что все у нас идет хорошо. Хорошо, тогда давайте пригласим Балакхилья даса и поприветствуем его. Балакхилья дас, we invite you, please welcome. Namaste, Goranga, Haribol. Namaste, Balakkhilya das, Haribol. So nice to see you. Nice to see you. We meet again. Yes. Yeah. Wonderful meeting friends on a regular basis or just now and then. Очень приятно встречаться с друзьями на регулярной основе или же даже хотя бы время от времени. And as always, we thank you very much for joining our programs. И, как всегда, мы очень вас благодарим за то, что вы подключаетесь к нашим программам. And we hope you find something worthy to take away and add it to your life or change your vision. И надеемся, что вы возьмете что-то ценное, что вы сможете добавить в свою жизнь или что-то, что изменит ваше видение. So I would like to offer our respectful obeisances to our spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and Srila Bhaktivedanta Swami. И я хотел бы выразить наше почтение духовным учителям Сиддхасварупананда Парамахамса и Шрила Бхактивиданта Свами. Okay, so let us begin with our Goranga breathing meditation. Хорошо, давайте начнем с медитации дыхания Горанга. Now remember, this helps us to relax. It helps us to understand what we'll be talking about more easily, and it gives us great spiritual benefit. И помните, что это поможет нам расслабиться, поможет глубже понять эту тему, и также это даст нам возможность получить духовное очищение. Now, each program, there's new people joining, so I will explain this Goranga breathing meditation in a brief way. Каждый раз к нам подключаются новые люди, поэтому я сейчас коротко расскажу про то, как делать медитацию Горанга. In Bhakti Yoga, our main form of meditation is mantra meditation. В бхакти-йоге главным видом медитации является мантра-медитация. Mantras are transcendental sounds, spiritual sounds that come to us from the spiritual world. Мантры — это духовные звуки, это трансцендентные звуки, которые приходят к нам из духовного мира. And they bring with them great spiritual power. И они приносят с собой огромную духовную силу.
So when we come in contact with this spiritual sound, we get great spiritual benefit. Поэтому, когда мы соприкасаемся с этим духовным звуком, мы получаем огромную духовную пользу. For this meditation, our mantra is Goranga, divided into 4 syllables, Goranga, as you can see on the screen. И в этой медитации мы используем мантру Горанга, которая разделяется на 4 слога. Горанга, так как вы видите на экране. This is a deep breathing technique. Это техника глубокого дыхания. We begin by inhaling through the nose slowly and gently, but very deeply. Мы начинаем с вдоха через нос, медленно, плавно и при этом глубоко. As we inhale silently in our mind, we chant Goranga. И по мере того, как мы вдыхаем, про себя мы произносим Горанга. And when the body is filled with air, we begin to exhale, and out loud we chant. И после того, как тело наполнилось воздухом, мы начинаем выдыхать, и тогда уже произносим вслух. Goranga. And then we repeat. И затем мы повторяем. Inhale Goranga in the mind, exhale Goranga out loud. Вдох Горанга про себя, выдох Горанга вслух. Before we begin, we want to relax. И прежде чем начать, нам необходимо расслабиться. So to help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. И для того, чтобы нам было легче расслабиться, мы сделаем вдох через нос и выдох также через нос. Let your anxiety, tension, frustration go away with the breath. И на выдохе позвольте уйти всему вашему напряжению, беспокойству и стрессу. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and place our mind on the sound. И во время того, как мы будем делать медитацию, мы должны внимательно слушать звук и направить свой ум на звук. Meditate on the sound. Медитировать на звук. When we're doing the meditation, we suggest you close your eyes. И когда мы делаем медитацию, мы советуем прикрывать глаза. This helps us to relax more deeply and prevents distraction. Это помогает нам более глубоко сосредоточиться и также помогает нам не отвлекаться. When we finish, just sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. И когда мы закончим, мы посидим какое-то время с прикрытыми глазами и постараемся прочувствовать эффект. All right, everybody, please get comfortable. Хорошо. Все, устраивайтесь поудобнее And just follow my guidance. и просто повторяйте за мной. Take a big breath, let it out, and relax. Сделаем глубокий вдох, выдыхаем и расслабляемся. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Goranga in the mind. Теперь медленно, плавно и глубоко вдыхаем, произносим Горанга. Goranga. Goranga.
2 more times. Еще 2 раза. Haribol. Харибол. All right, so you can see that was 5 minutes of a very easy, relaxing, spiritually beneficial meditation. И как вы видите, это была такая 5-минутная, очень легкая, расслабляющая и духовно очищающая медитация. Everybody's got 5 minutes. И у каждого есть 5 минут. So add it to your life on a daily basis. Поэтому добавьте это в свою жизнь на регулярной основе. And then send us a comment and let us know how you did. И потом вышлите нам свой отзыв, расскажите, как у вас получилось. All right, so speaking from the Vedic scriptures, Еще раз повторю, что я говорю на основании ведических священных писаний. everything we say is based on the Vedic teaching. Все, что мы говорим, основывается на учениях ведических священных писаний. These wonderful scriptures were written down 5,000 years ago. Эти писания, древнейшие писания, были записаны 5000 лет назад. But this eternal knowledge has been passed down since time immemorable orally through a line of perfect masters. Но это вечное знание передавалось с незапамятных времен, оно передавалось устно, через цепь совершенных духовных учителей. This is known as a disciplic succession or parampara. И это известно как парампара, или же цепь ученической преемственности. We are in the parampara known as the Brahma Sampradaya and feel very fortunate to receive this pure, intact knowledge through this system. Мы находимся в парампаре Брахма Сампрадая и имеем возможность, благодаря этой системе, получать вот это вечное чистое знание. So, let us begin by again stating this so important message. We are not our material bodies. И давайте начнем с того, что вспомним вот это очень важное послание, что мы не являемся своим материальным телом. Which means for most people, we're not who we think we are. Что для большинства людей значит, что мы не те, кем себя считаем. Our bodies and our minds carry around many different labels, and we identify with that. Наше тело и наш ум имеют на себе очень много ярлыков, и мы отождествляем себя со всеми этими ярлыками. So it's false identity. Но это ложное представление о себе. See, these two bodies are material, Вот эти два тела, они материальны. but we are a tiny spark of spiritual energy. Но мы являемся крошечной искрой духовной энергии. So our bodies made of material energy are temporary. Наше тело, которое состоит из материальной энергии, оно временно. But spirit is eternal, therefore we are eternal. Но дух
Он вечен. Поэтому мы вечны. Material energy is dead, non-living. Материальная энергия, она мертвая, она не живая. There's no life in matter. В материи нет жизни. Whereas spirit is life itself. В то время как дух – это жизнь сама в себе. So we're the life force in the body. Мы являемся силой жизни в теле. As long as we're in the body is called alive, but it's not true. The body's dead. До тех пор, пока мы находимся в теле, это тело называют живым. Но на самом деле это не так. Тело мертвое. We are alive. Мы живые. So that's obvious at the time of death. И это становится очень явным в момент смерти. Death is the exit of the spirit from the body. Смерть – это выход духа из тела. So our true identity is spirit soul. Поэтому наше истинное «Я» – это духовная душа. Part and parcel of the supreme soul. Частичка верховной души. See, there's a real source, spiritual person from which we come. Есть настоящий источник, духовная личность, от которой мы пришли. So we're known as the Atma, and the Supreme Lord is the Paramatma. Так что мы известны как Атма, а верховная личность – это Параматма. So, knowing this, then we can understand whatever we're talking about from the Vedas, because it's all connected with we are not the body, we're spirit soul. Поэтому, зная это, мы сможем понимать то, о чем говорится в Ведах, потому что все это связано с тем, что мы не являемся нашим телом, мы являемся духовной душой. So today's topic is, why is the world unfair? И сегодняшняя тема, почему мир так несправедлив. So I could give you the answer right now. It's not unfair. Ну, я могу вам прямо сейчас ответить, что он не является несправедливым. It's our illusory perception, our contaminated or imperfect view that makes it seem unfair. Это наше искаженное восприятие, то есть это наше загрязненное и неправильное видение делает так, что мы считаем, что мир несправедлив. And when we talk about the world, we're not talking about each individual person. We're talking about the whole arrangement of the material creation, material nature, etc. И мы сейчас говорим о мире в целом, не о конкретно каждом индивидуальном существе, а мы говорим о устройстве всего материального творения. See, so what we may envision is, oh, if it was fair, everything would be equal. И то, что мы, возможно, себе представляем, что для того, чтобы все было справедливо, все должно быть более-менее выровнено. And a lot of people think everything should be the way I want it to be. That would be fair. Некоторые люди считают, что справедливо было бы тогда, когда все бы было так, как я хочу. See, fair for me. То есть это справедливо было бы справедливо для меня. So that's why many people have this kind of attitude. Why me? Вот почему у многих людей есть вот такое отношение. А почему я? See, something happens in a way that we don't think it should. Why me? Что-то происходит, что, по нашему мнению, не так, как должно быть, и мы говорим, а почему я? We're very quick to see ourselves as the victim. Очень быстро мы начинаем видеть себя в качестве жертвы. See, there's so many ups and downs in life in the material world.
В жизни, в материальном мире очень много взлетов и падений. It starts from birth. Like some people are born in rich families, some people are born in very poor conditions. С самого рождения кто-то рождается в богатой, знатной семье, а кто-то рождается в условиях очень бедных. And of course, the poor person always feel like, why is that guy born in a rich family and I'm born in a very, very difficult, poor situation? И вот этот бедный человек, он всегда думает, почему вот тот парень родился в богатой семье, а я родился вот в таких очень трудных, бедных условиях. See? At birth, some people are born very healthy, very beautiful, attractive, handsome. Some people are born sickly, not attractive at all. И также рождаются люди, некоторые люди рождаются очень здоровыми, красивыми, а кто-то рождается очень больным и некрасивым. Some people are born very intelligent, smart. Some people are born mentally challenged. Некоторые люди рождаются очень умными, интеллектуальными, а кто-то рождается с умственными проблемами. Etc., etc. And it goes on for the rest of our lives. И так далее, и так далее. И так до самого, и так в течение всей нашей жизни. Oh, everybody likes this person, but I'm not popular at all. I don't have any friends. Все любят этого человека, всем нравится этот человек, а я никому не нравлюсь, у меня нет даже друзей. Some people are the bully, some people are the bullied. Некоторые люди всегда пытаются как-то манипулировать другими, заставлять их что-то делать, а другие люди – это те, кем им манипулируют и кого заставляют. On and on it goes. There's no end to the what seems like inequality. И так далее, и так далее. Нет конца и края всему этому, что кажется нам неравенством. And we complain, why me? Why did I get cancer? And I lived a very clean life. И мы жалуемся, почему я? Почему у меня рак? Я жил очень чистой жизнью. And this person ate junk food, smoked, drank alcohol, and they didn't get cancer. А вот этот человек ест всякую вредную пищу, пьет, курит, и у него нет рака. A friend of mine was just diagnosed with bowel cancer, intestinal cancer. Один мой друг, у него диагностировали рак кишечника. See, and 46 years old. Ему 46 лет. Most people that get this cancer, they get it late in life, 70 years old or more. And she lived a very clean life. Большинство людей, у которых такого вида рак, как правило, это люди, которым там 70-80 лет. Вот. И она жила очень такой чистоплотной жизнью. Vegetarian, healthy food, no alcohol, no drugs, no smoking. Вегетарианка, не пила, не курила, никаких вредных привычек. Most people are the opposite. Older, alcohol, drugs, junk food, a lot of red meat, none of those things for her. Не употребляла наркотиков. То есть большинство людей как раз наоборот, у кого такой вид рака, это люди, которым где-то 70, они употребляли алкоголь, или курили, или наркотики, или много мяса употребляли.
она ничего из этого не делала. So then they started looking close. Oh, it was a genetic defect that occurred at conception. И затем они начинают это как бы так анализировать более глубоко. И, ага, это генетический дефект, который появился в момент зачатия. Why me? She could say. Why me? Она могла сказать, да почему я? So, like I say, you could talk about the cases of inequality, it seems, forever. Как я уже сказал, что можно целую вечность говорить и перечислять вот эти всякие ситуации такого вот неравенства. So it looks like the world is such an unfair place. Так что выглядит так, что это место очень, что этот мир очень несправедливое место. And so people, either they can't figure it out or they get angry, and usually they're angry at God. И люди либо не могут в этом разобраться, либо они начинают гневаться, и обычно гневаются они на Бога. See? Why me, God? Почему я, Бог? You didn't hear my prayers? You don't like me? Ты что, не слышал моих молитв? Или я тебе не нравлюсь? See? You're not a kind, loving God. They always say, oh, God loves us all. We're his children. He's so kind. Или ты не любящий и не добрый Бог. Всегда говорят, что Бог такой добрый, Он так любит своих детей. And I don't see it like that. I'm angry at God because I'm in this situation. И я этого не вижу так. Я зол на Бога, потому что я оказался вот в такой ситуации. Okay, so that's reality. I mean, that's how it is. We see it like that many times. Ну, такова реальность. То есть зачастую мы вот так вот это все видим. But it's not unfair. It's perfectly fair. Everybody is treated equally. Но здесь нет несправедливости. Здесь совершенная справедливость. Все ко всем относятся одинаково. Все трактуются одинаково. See, but what we don't understand, there's laws of material nature that control us. Но то, чего мы не понимаем, это то, что существуют законы материальной природы, которые нами управляют. Whether we know about the law or not, it still is present and it still controls us. Знаем ли мы об этих законах или нет, независимо от этого, эти законы все равно существуют, и они все равно нами управляют. Just like on planet Earth, there's the law of gravity. Так же, как на планете Земля существует закон притяжения. Whether I know about that law or not, if I jump off a high building, I will experience gravity. Знаю я об этом законе или нет, то есть независимо от этого, если я прыгну с высокого здания, я почувствую на себе влияние притяжения. There's nothing unfair about it. You jump off. You don't do very well on the landing. И в этом нет ничего несправедливого. Если вы прыгаете, то когда вы приземлитесь, ваши дела будут плохи. So it's like that. And the law that controls us, one of the laws, there's many, but one is called the law of karma. Поэтому это вот так. И один из законов, их много, но один из законов, которые нами управляют, это закон кармы. The word karma means action. Слово карма означает действие. So the law of karma means the law of action. Так что закон кармы значит закон действий. Now we're spirit souls. И мы духовные души. As a spirit soul, I am active by nature.
как духовная душа, по своей природе я активен. That is why everywhere you find the presence of the spirit soul, you'll find activity. Это везде, где вы обнаружите присутствие духовной души, вы также обнаружите там какую-то деятельность. Even in seemingly immovable things like a tree. Даже в кажущихся неподвижных предметах, как, например, дерево. There's no action in that tree. It doesn't even move except when the wind blows. В дереве нет никакой деятельности, оно даже не двигается, разве что когда дует ветер. But of course, we know from our biology class or just observation, there's a lot of activity in a tree. Но тем не менее, мы знаем из уроков по биологии или просто из наших наблюдений, что внутри дерева происходит много деятельности. See, it grows, it absorbs nutrition from the soil. Оно растет, оно берет из земли необходимые питательные вещества. It produces fruit, it produces leaves, flowers, many things. Производит плоды, производит листья, цветы, много всего. But a dead tree doesn't do any of that. Но мертвое дерево ничего из этого не делает. Because a dead tree means there's no spirit soul inside the tree body. Потому что мертвое дерево значит, что внутри тела дерева нету духовной души. So the law of karma applies specifically to the humans, the souls in human bodies. Так что закон кармы особенно относится к тем живым существам, которые находятся в теле человека. Because humans are on a high level of consciousness, we can make a choice. Потому что люди находятся на высоком уровне сознания. Мы в состоянии делать выбор. Where the lower forms of life, the dog, for instance, is guided by instinct. В то время как низшие формы жизни, например, собаки, они руководствуются инстинктами. So the law of karma is like this. И закон кармы выглядит так. I'm responsible for my actions. Я ответственен за свои поступки. So if my activities create pain, suffering, hardship, death to another living entity, Поэтому если мои действия являются причиной трудностей, боли, страдания или же смерти другого живого существа, and notice I'm saying living entity, not just humans. и заметьте, я говорю другого живого существа, не только людей, I'm responsible for that. то я тогда отвечаю за это. That means that in the future, coming back to me will be pain, suffering, hardship, and death. Это значит, что в будущем ко мне вернется боль, страдания, какие-то трудности или же смерть. Now, if my action affects another living entity in a positive way, Теперь, если мои действия влияют на другое живое существо положительно, see, if I do charity work, welfare work, I help a sick person, a sick animal, whatever. если я занимаюсь какой-то благотворительной деятельностью или помогаю больному человеку или больному животному и так далее, Somehow I make their material life a little better. с каким-то образом я делаю их материальную жизнь немного лучше. Well, that's good karma.
И тогда это хорошая карма. So in the future, good things will come to me. В будущем что-то хорошее вернется ко мне. So bad action, bad results, bad karma. Так что плохое действие, плохой результат, плохая карма. Good action, good results, good karma. Хорошее действие, хороший результат, хорошая карма. So we go through our whole life and everything we do creates some type of reaction. Поэтому в течение всей нашей жизни все, что мы делаем, создает какого-то вида последствий. See? In the Holy Bible it says, as you sow, so shall you reap. В Святой Библии говорится, что посеешь, то и пожнешь. So, when we come to the end of our life, И когда мы подходим к концу нашей жизни, we have our accumulated karma. у нас имеется вот эта накопленная карма. And that goes with us into our next life. И это переходит с нами в нашу следующую жизнь. So that determines where I'll be born, И это определяет, где я рожусь, who my parents will be, кто будут мои родители, what type of physical body will I have, what will be the condition of that body, and so on and so on. какое физическое тело я получу, и в каком состоянии будет это тело, и так далее, и так далее. Even what species of life I'll be born in. Даже вплоть до того, в каком виде, в каком из видов живых существ я рожусь. See, we're stuck in this idea we're humans. We're always going to be humans. Мы вот застрялись вот в этом представлении, что мы люди, и мы всегда будем людьми. Well, what about people born in dog bodies, cat bodies, fish bodies? Но как насчет тех живых существ, которые родились в теле собаки, в теле кошки или в теле рыбы? Because their karma put them in that situation. По причине того, что их карма сделала так, что они оказались в этой ситуации. And it's fair because it's exactly what I deserve. I created the situation. И это справедливо, потому что это то, что я заслужил. Я создал сам эту ситуацию. I'm getting my rewards or punishments exactly as they should be. Я получаю свои награды или же наказания в точности, в соответствии с тем, как это должно быть. If a person murders another person, Если человек убивает другого человека, he gets caught and he is put in prison. его ловят и сажают в тюрьму. Is that unfair? Разве это несправедливо? Or is that his just reward? That's what he gets because of that action. И это его награда, это то, что он получает за свое действие. So there's nothing unfair about, oh, all these people in prison, that's unfair. Поэтому здесь нет ничего несправедливого. Не так, что, все эти люди сидят в тюрьме, это так несправедливо. But according to the laws of the society, the country, whatever, they're getting their punishment for their action that they did. Но в соответствии с законами общества или государства, они получают соответственное наказание за то, что сделали. Now, I know there's unfairness in justice systems, but forget about that. We don't want to talk about that. Я знаю, что в системе правосудия есть свои несправедливости, но мы сейчас об этом не будем говорить. But just understanding the concept. Oh, what are you in prison for? I raped somebody. Oh, I see. What are you here for? I murdered somebody. Oh, what are you here for? I robbed somebody. То есть мы просто должны понять вот эту концепцию.
То есть ты почему в тюрьме сидишь? Ну, я кого-то изнасиловал. А ты почему в тюрьме сидишь? Ну, я кого-то ограбил. Oh, so you're getting the results of your action. О, получается, ты получаешь результаты, ты получаешь последствия своих действий. So it's not unfair. This is what we have to look. Put the blame on ourselves. It wasn't God's fault. Поэтому это не является несправедливым. Мы должны винить в этом себя. Это не вина Бога. Is the judge that gave you 20 years in prison at fault because you committed this crime? Or is it your fault? Разве судья, который дал вам 20 лет за ваше преступление, виноват? Или это все-таки виноваты вы? So the Vedas teach us all this very clearly. Поэтому в Ведах Веды учат этому очень ясно. In any moral society that follows the rules of Scripture, they will be careful about what they do. Любое моральное общество, которое следует Писаниям, будет осторожно в том, что оно делает. So in the Vedas, there's rules and regulations. Поэтому в Ведах существуют правила и предписания. Don't do these activities because you will actually have to suffer very bad results. Не делайте вот этих действий, потому что вам придется страдать и испытывать все очень плохие последствия. But do these things because this will bring you good results. Но делайте вот это, потому что это принесет вам очень хороший результат. See? So these rules and regulations make it so we know what to do, what not to do, and we experience a good life. Это эти правила и предписания для того, чтобы мы знали, что можно делать, чего делать нельзя, и, соответственно, жили очень хорошей жизнью. A good life now and a good life in the next birth. Хорошей жизнью сейчас и хорошую жизнь в следующем рождении. Now, there's three, let's say, categories of karma. That's not a good word. 3 stages of karma. И существует 3 стадии кармы. One is the action has been committed, and then this karma is there, but in a seed form. It hasn't grown yet. Первая стадия – это когда действие было совершено, но вот эта карма, она находится только в зародыше, она еще не проявилась, не проросла. Then there's the karma that is almost ready to appear in our life. Затем карма, которая уже практически на подходе, чтобы проявиться в нашей жизни. See, soon I will experience that result. Очень скоро я испытаю на себе вот эти последствия. And then there's the karma that I'm experiencing right now. И затем карма, которую я испытываю на себе прямо сейчас. And of course, I'm creating more karma for the future. Ну и, конечно, я также создаю еще карму на будущее. So it's ongoing. Поэтому такой постоянно непрерывный процесс. I remember the first time I heard about karma. I didn't know much. The person just explained it a little bit, but I understood I have to be careful. I have to change a lot of things because I'm not going to have a good result from this. Я помню первый раз, когда я услышал про карму, тот человек, который рассказывал, он не рассказывал много, а рассказал немножко, но я понял, что мне нужно быть очень осторожным, мне нужно много
что изменить, иначе я буду переживать очень плохие последствия. And we're not the judge. We're not the creator. We're not the one who makes the decision. Oh, this is good and this is bad. И мы не являемся судьей, мы не являемся творцом. То есть мы не являемся теми, кто определяет, что вот это хорошо, вот это плохо. See, we don't make the laws. То есть мы не создаем закон. These are God's laws. They've already been made. All I can do is know them and observe them. Это законы Бога, которые уже созданы, они уже существуют. И все, что я могу сделать, это знать про них и соблюдать их. The government sets the speed limit for the highway. Государство устанавливает какие-то ограничения скорости для езды по трассе. So the speed limit is 100 kilometers an hour. И по этой трассе ограничение скорости, допустим, 100 км в час. But I'm going 140. Но я еду 140. The police stop me and give me a ticket. И полиция останавливает меня и выписывает мне штраф. I say, oh, no. You can't do that because I think 140 is quite good for this place. This is good speed. Ну, я говорю, нет, вы не можете этого делать, потому что я считаю, что вот на этой дороге 140 – это нормальная скорость. Doesn't work because I don't make the law. Но из этого ничего не выйдет, потому что не я создаю закон. So it's my position to observe the law. If I don't, I pay the price. Поэтому моя позиция, мое положение в том, чтобы соблюдать законы. А если нет, тогда я за это буду платить. So if we observe life properly, then we'll understand this is all perfect. Поэтому если мы понимаем вот эти законы, тогда мы также осознаем, что все это совершенно. And if somebody does something to me, for instance, I understand, well, he's going to have to pay the price for that in the future. The law of karma will take care of this. Поэтому если кто-то что-то делает плохое мне, то я понимаю, что, во-первых, ему придется за это заплатить. То есть закон кармы, он все равно будет иметь место. So it gives me it gives me great relief to know that I'm just getting what I deserve here. И это дает мне большое облегчение, понимание, что я получаю то, что заслужил. And as long as I have karma, I have to stay in the material world to get my rewards, either good or bad. И до тех пор, пока у меня есть карма, мне придется оставаться в материальном мире, чтобы получить свою награду, или хорошую, или плохую. But the Vedas teach us how to live a life full of activity, but those actions do not create any karma. И Веды учат нас, как нам жить нашу жизнь, чтобы в ней было много всевозможной деятельности, но при этом вся эта деятельность не создавала бы карму. And those karma-free activities are activities done in devotional service to the Supreme Lord. И вот эти действия, которые не создают карму, это действия в преданном служении Верховному Господу. See. So devotional service removes all previous karma as well. И вот такое преданное служение также устраняет всю предыдущую карму. So if I live my life in devotional service to the Lord, I come to the end of my life, there's no karma. Поэтому если я живу свою жизнь
занимаясь преданным служением Господу, тогда в конце жизни, когда я подхожу к концу своей жизни, у меня нет кармы. And if along the way I've developed loving attachment to the Supreme Lord, I go to the spiritual world. И по мере этого всего я развил любовную привязанность к Верховному Господу, и я отправляюсь в духовный мир, Which is free of all this anxiety and adversity and struggle, etc. который лишен, духовный мир, который лишен всего вот этого вот беспокойства, всех этих трудностей и так далее. It's the world of true happiness and love. Это мир настоящего счастья и настоящей любви. And the perfect relationship with the perfect person, the Supreme Lord Himself. И там есть совершенные отношения с совершенной личностью, самим Верховным Господом. And of course, all the other residents of the spiritual world. Ну и, конечно же, со всеми остальными жителями духовного мира. And that's the goal in life. That's the purpose of the human form. И в этом и заключается цель жизни, в этом и заключается цель человеческой формы жизни. So that's the world of bhakti yoga. И такой мир бхакти-йоги. So as we learn more truth, our vision changes completely of the world, of life, etc. И по мере того, как мы узнаем все больше и больше истины, наше видение меняется, наше видение мира, наше видение жизни. And the one activity that puts us in that position of devotional service above all others is hearing and chanting of God's names. И вот одна деятельность, которая больше других ставит нас в положение служения Верховному Господу, это повторение, слушание и повторение Его имен. And it removes all karma. И это устраняет всю карму. But of course, some people will use this in the wrong way. Oh, well, I'll just commit all this sinful activity and then I'll chant. И, конечно, некоторые люди используют это неверно. О, я буду совершать все вот эти греховные поступки и затем просто буду воспевать, повторять мантру. So no, that's an offense against the holy name itself. Но нет, это является оскорблением против святого имени. So that's why we need a spiritual master to guide us in our life. Вот почему нам нужен духовный учитель, который бы нам подсказывал, вел нас в этой жизни. Okay, so we're going to end the program with chanting of the holy names. Хорошо. Мы закончим сегодняшнюю программу воспеванием святых имен. And the mantra will be Goranga Haribol or Haribol Goranga. И мантры будут Горанга, Харибол или Харибол Горанга. So I will chant, and then you listen, then you chant, and I will listen. Так что я буду петь, вы слушаете, и затем вы будете петь, и я буду слушать. Okay, here we go.
Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. 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 Haribo, Haribo, Goranga, Haribo. Goranga, Haribo. Haribo, Haribo, Goranga, Haribo. Goranga, Haribo. Goranga, Haribo. Goranga, Haribo. Goranga, Haribo. Goranga, Haribo. Haribo. All right, so that's Sankirtan. Wonderful way to make your life worth living. И это санкиртан. Это замечательный способ, как сделать так, чтобы ваша жизнь была достойной, чтобы ее прожить. All right, so thank you very much, everyone, for joining. Хорошо, большое всем спасибо за то, что подключились. And don't forget to send in your comments, your questions. We're here. И не забывайте высылать нам свои комментарии, свои вопросы. Мы здесь. And we love to hear from you. И мы очень хотели бы от вас услышать. Goranga Lila, thank you very much for translating. Thank you so much, Balakkhilya Das. It was my pleasure. And we thank Anton for his organizing. Балакхилья Das поблагодарил меня за перевод, Антона за то, что организовал эту встречу. All right, once again, thank you very much, and we'll see you next time. Еще раз большое вам спасибо, и увидимся с вами в следующий раз. All the best. Namaste, Haribol. Всего самого наилучшего. Харибол намасте. Thank you so much, Балакхилья Das. Thank you, Goranga Lila, Haribol. Окей, большое спасибо всем вам, кто был с нами, особенно тем, кто остался с нами до самого конца. Убедитесь в том, что вы подписаны на нашу рассылку, чтобы не пропустить будущих событий с Балакхилья Дасом или каких-то других событий с медитацией.
Еще раз вам большое спасибо и до новых встреч. Намасте.
Madana Mohana Murari Haribo Haribo Hari Madana Mohana Murari Haribo 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 Madana Mohana Murari Madana Mohana Murari Haribo 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 Madana Mohana Murari Madana Mohana Murari Haribo